right? So last day we have discussed on what? Probability theory. There we have discussed some key terms that we should be familiar with. For an example, we should know what is mean by a random experiment. What is a sample? What is mean by sample space? What do we mean by an event? Events are in two types. It can be simple or it can be compound. And what are independent events? What are mutually exclusive events? Those stuff we have discussed. And apart from that, we have discussed there are some rules and there are some approaches to probability. Those stuff. And a highly testable area is conditional probability. So we have discussed on that aspect as well. So today we will discuss the past paper question. Right. So today we will discuss the past paper question with respect to the probability chapter. Right. If you take 2018 month, right, that's the harder paper. Okay, question number 4 is from probability theory. Other all questions we have already discussed, right? There are 6 all other 5 questions we have already discussed. So we have left with this one, question number 4. Right here, 2018 question number 4. කොලයක් පෑනක් එහෙම තියෙනවා නම් ළඟ තියාගෙන ඉන්න ගණන් හදන්න තියෙනවා. හරි? Okay. Part 1, what is mean by two events being statistically independent? Or what do we mean by independent events? Can you remember? Independent events කිව්වේ මොකද්ද? මොකද්ද? එක event එකක් අනිත් event එකට influence කරන්නේ නැත්නම් ඒ events දෙක independent events, right? If one event does not have any influence on occurring or non-occurrence of another event, right? මම කාසියක් උඩ දානවා කියන event එක ධාතු කටයක් උඩ දානවා කියන event එකට කිසි බලපෑමක් කරන්නේ නැත්නම් මේ දෙක independent events, right? If one event does not have any influence over the occurrence or non-occurrence of another event, so we identify those events as independent events. And then when it comes to mutually exclusive event, as part number 2, give an example for mutual exclusive event. Right? Mutually exclusive events කියලා කියන්නේ මොනවද? අර එක විට ඇති වෙන්න බැරි events. ඒ කියන්නේ කාසියක් උඩ දැම්මම head එන එකයි tail එන එකයි එක විට ඇති වෙන්න බෑ. නා head එන එක event A නම් tail එන එක event B නම් A ටයි B ටයි එක විට ඇති වෙන්න බෑ. එකපාර ඔය events දෙකටම occur වෙන්න බෑ. Right? If any particular events cannot occur simultaneously, those events we can identify as mutually exclusive event, right? So those are from that key terms I have given you. Okay, then for the sum, what it says, right? A garment factory employs 10,000 men, right? Hope from Brandix garment factory innova employees la 10,000. 1% of all employees have a minor accident in a given year, right? Altogether there are 10% men or 10,000 employees, and 1% of all employees, it means 1% of this have a minor accident in a given year. ඒ කියන්නේ factory එක ඇතුලේ මොකක් හරි සුළු වශයෙන් accident එකක් වෙන්න පුළුවන් ඔය කියන 10,000න් 100කට වර්ෂයක් ඇතුළත. Of these, 40% had safety instructions, and then they have given 90% of all employees had no safety instructions. Scenario is given. Garment factory එක employees ලා 10,000ක් ඉන්නවා. ඔය 10,000න් 100කට අවුරුද්දක් ඇතුළත මොකක් හරි සුළු accident එකක් වෙන්න පුළුවන්. ඒ accident එකක් වෙන්න පුළුවන් ප්‍රමාණයෙන්, right? Of these කියලා කියන්නේ ඒකයි. Of these මේ accident එකකට face කරන employees ලගෙන් 140ක් 40% had safety instructions. යාළුවෝ safety instructions දීලා තියෙනවා. And then they separately given us this point. 90% of all employees had no safety instructions. Of all employees, 10,000න් 90%කට safety instructions දීලා නැහැ. Right? If it is so, in part A, they have asked us
calculate number of accidents in a given year. එහෙනම් අවුරුද්දක් ඇතුළත වෙන්න පුළුවන් accidents ගාන අහනවා. What should be the amount? අවුරුද්දක් ඇතුළත accidents කීයක් වෙන්න පුළුවන්ද? කීයක් වෙන්න පුළුවන්? Right? You need to talk, otherwise I'm talking to the screen. Screen එකට කතා කරන එක හරි අමාරු. Right? So how many? Calculate number of accidents in a given year. අවුරුද්දක් ඇතුළත accidents කීයක් වෙන්න පුළුවන්ද? Part 3. Part 3 වල what should be the answer for A? Part 3A. How many accidents can be there in a given year? 100. Yes, there are 10,000 employees, right? So there are 10,000 employees. Out of these 10,000 employees, what it says, 1% of all employees have a minor accident. This is the number of total employees. Mean employees lagana. Mea laging 1%. This much will have a accident within a year. It means 100, right? 100 employees. Right. Part B. Calculate number of employees who had not safety instructions. Safety instructions hamba une නැති employees ලා කී දෙනෙක් ඉන්නවද කියලා අහනවා. කී දෙනෙක් ඉන්නවද? Safety instructions hamba une නැති employees ලා කී දෙනෙක් ඉන්නවද? How many? Again, 60 employees. No. 90% of all employees had no safety instructions. How many employees are there? There are 10,000 employees. Out of this, 90% have not received what? Safety instructions. 90% of all employees. All employees කියන්නේ මෙන්න මේ 10000න් 90%කට safety instructions ලැබිලා නැහැ. It means how many? Altogether, 9,000 employees have not received any safety instruction. So 9,000 should be the answer for part B. Right? You can direct information. Right. Then in part C, you need to fill this table. Right? Fill in the following table according to the above information. According to this given scenario, we need to fill this table. Right? We'll do this one. Accident, 10,000 accident වෙන අය ඉන්නවා. Accident එකක් උනේ නැති අය ඉන්නවා. Right? Safety instructions ලැබුණ අය ඉන්නවා. Safety instructions ලැබුණ නැති අය ඉන්නවා. Right. And the total. Try to fill this one. Right. So we know here, the figure here we already know what? How many employees are there? There are altogether 10,000 employees. Right? Employees that is given. And what else we know? What else? Right? Where is this 100 employees? 100 number of accidents in a given year.
එහෙනම් employees ලා 10000න් 100කට accidents වෙනවා. Right? Minor accidents can be there for 100. You already know that figure as well. තව directly ගන්න පුළුවන් මොකක්ද එක තිබ්බේ? මොකක්ද තිබ්බේ? 190කට safety instructions ලැබිලා නැහැ. ඒ කියන්නේ employees ලා 10000න් 9000කට safety instructions ලැබිලා නැහැ. No safety instructions. Total 9000. These are straight away we can take, right? How to find the figures for the other columns, other cells? අනිත් තැන් වලට අපිට කොහොමද හොයාගන්න පුළුවන්? What else they have given? Right. 1% of all employees have a minor accident in a given year. Of these means of this 100, right? 40% had safety instructions. Of this 100, 40% have safety instructions. මෙන්න මේ accident වෙන 100 දෙනාගෙන් 140කට, right? 40% employees ලට safety instructions ලැබිලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ employees ට කී දෙනෙක්ටද? accident වෙනවා අවුරුද්දක් ඇතුළත 100 දෙනෙක්. ඒ 100 දෙනාගෙන් සාමාන්‍යයෙන් 140කට safety instructions දීලා තියෙනවා. එහෙනම් safety instructions ලැබුණ නැති කී දෙනෙක් ඉන්නවද? How many? 100ක් accident වෙනවා නම් ඒ 100න් 40කට safety instructions ලැබෙනවා නම් ඉතුරු 60 දෙනාට safety instructions ලැබිලා නැහැ. Right. And what should be the value here? මෙතනට එන්න ඕන කීයද? Safety instructions ලැබුණ නැති So here there are 9,000 employees who had not received any safety instructions. Out of that, 60 has faced accidents. You know, accidents නැති කී දෙනෙක් ඉන්නවද? Safety instructions ලැබිලා නැතුව accident වෙච්ච 60 දෙනෙක් ඉන්නවා. Safety instructions ලැබිලා නැතුව accidents තුත් උනේ නැති කී දෙනෙක් ඉන්නවද? 9,000 minus 60. This much, 8,940. Right? These figures we can fill. Total employees ला 10,000 නම් 100කට accident වුණා නම් කී දෙනෙක්ට accidents වෙලා නැද්ද? 10,000ක් ඉන්නවා. 100කට accidents වෙලා නැහැ. Sorry, 100කට accidents වෙලා. එහෙනම් accidents උනේ නැති 9,900. Here 9,900න් 8,940කට safety instructions ලැබිලා නැහැ. එහෙනම් safety instructions ලැබුණ 960. Here the total should be 1,000. Right? So this should how our table looks like. ඔය විදිහට තමයි අපි table එක fill වෙන්න ඕන. Right? Based on the information they have provided. Right? For this they are given 7 marks. Right? මේ table එක fill කරනකොට 7 marks දෙනවා. Straight away we can fill this. Accident 100ට එකක් නම් ඒ කියන්නේ 100යි. Safety instructions ලැබුණ නැති 90ක් කියලා කියන්නේ 9,000යි. Total 10,000යි. Rest of the figures we can find easily, right? Okay. Then part D. What it says? What is the probability of an employee being accident free given that කිව්ව ගමන් මතක් වෙන්නේ මොකක්ද? given that කියන term එක දීපු ගමන් මතක් වෙන්නේ මොකක්ද? What comes to your mind? Given that it is relating to what? අපි කතා කරපු පාඩමේ මොන area එකෙන්ද මේ ටෙස්ට් කරන්නේ? Conditional probability වලින්, right? What is the probability of an employee being accident free given that he had not
safety instructions, right? Safety instructions then නැතුව තියෙද්දී accident එකක් වෙන්නේ නැතිව තියෙන්න පුළුවන් සම්භාවිතාවයයි යහන්නේ, right? Safety instruction එකක් දීලා නැතුව තියෙද්දී, right? That is the value, which value? Given that he had not safety instructions දීලා නැතුව ඉන්න employees ලා ගාන කී දෙනාද? මෙතන table එකෙන් දැන් කියන්න පුළුවන්. For how many employees we had not issued any safety instructions? Employees ලා කී දෙනෙක්ට අපි safety instructions දීලා නැද්ද? For how many employees? By looking at this table you can find 9,000. yes, 9,000. Out of that, right, how many employees being accident free? 9,000කට safety instructions දීලා නැහැ. ඒකෙන් කී දෙනෙක්ට accident එකක් වෙලා නැද්ද? For how many? 9,000, 8,940. Yes, 8,940. It means what should be the probability value? Right? 8,940 out of 9,000, right, should be the probability value. 99% or 0.99. Right? Now, how will 0.99 probability value. Right? What is the probability of an employee being accident free given that he had no safety instructions? Safety instructions ලැබිලා නැතුව තියෙද්දී accident එකක් නොවී තියෙන්න පුළුවන් සම්භාවිතාව. ඒ කියන්නේ 9,000න් 8,940කට accidents නැහැ කියන එක. Right? Safety instructions ලැබුණේ නැති 9,000න් 8,940කටම accidents වෙලා නැහැ. ඒ probability එක නම් 99 නැත්නම් 0.99. That is what we need to find in part D. Right. පරක් වෙලා join වෙච්ච අය ඉන්නවා නම් ඔයාලගේ index number එක message එකක් දාන්න. Right. The next one, read it. Right, Sada, how have you found this 0.96? Thousand over 960. No safety instructions අපි refer කරන්න ඕනේ මෙන්න මේ column එකට, right? No safety instructions. Safety instructions ලැබිලා නැති. There are 9,000 employees who has not received any safety instructions. Out of that, 8,940 are accident free. So the probability value should be 0.99. 1,000 කිව්වොත් අපි refer කරලා තියෙන්නේ මේ column එක. ඉතින් අර no safety instructions කියලා ගන්න කියන්නේ. Right? Had not safety instructions. Right. Part E. What is this? Part E වල මොකක්ද කියන්නේ? What is the probability of an employee being accident free given that he had safety instructions? You are given for the answer for the part E, no? Sorry. Right. Probability. Probability of an employee being accident free given that he had safety instructions. You know, safety instructions දීලා තියෙද්දී. So we have given safety instructions for 1,000 employees. Out of that, right, how many employees being accident free? කී දෙනෙක්
accidents වෙලා නැද්ද? 960. So what should be the probability value? Out of 1000, 960 has been accident free. Safety instructions ලැබුණ 1000කින් 960කට accidents වෙලා නැහැ. Therefore, the probability value should be 0.96. Right? 0.96. Yes. Sada is correct. Right. That is from part 3. Right? Based on the given information, we have filled out this table and then they have asked us the probability values. Right? Probability values to තහල තියෙන්නේ under conditional probability. Right. Given that කෙනෙක් තිබ්බ ගමන් අපි දන්නවා මේ අහන්නේ conditional probability එකකින් එනම්. Right. So we have discussed the formula as well. Right. Part 4. Part 4 is related to what? Part 4 is from tree diagrams. Right. The production of three machines produce X, Y, and Z produces 60%, 30%, and 10%. Machines තුනක් තියෙනවා X, Y, Z කියලා. එක machines වලින් එයාලගේ capacity එක දෙනවා. Right? මෙයාගේ 60% හැදෙනවා, Y කෙන් 30% හැදෙනවා, Z කෙන් 10% of the total production. Right? The percentage of defective production of the machines are 1%, 2%, and 3% respectively. It means from machine A, the products produced, 1% of the products produced by machine X are defective. එහෙනම් 99ක් මොකද්ද? non-defective. Machine Y වලින් හදන products වලින් 2ක් defective. ඒ කියන්නේ 98ක් non-defective. Machine Z වලින් හදන 3% of items are being defective. Means 97% are non-defective. In part A, we have asked to draw a tree diagram to illustrate about all outcome of X, Y, and Z machines. Right? So we need to draw a tree diagram. Can we do that? Tree diagram එකක් අඳින්න තියෙනවා. රුක් සටහනක් අඳින්න තියෙනවා. Part 4. Right, we have machine X, machine කියන ගාලා තුන X, we have machine X, machine Y, and machine Z. Each machine, the items produced by each machine can be defective or non-defective. Right? Machine X වලින් හදන ඒවා defective වෙන්නත් පුළුවන්, non-defective වෙන්නත් පුළුවන්. Machine Y වල defective items තියෙනවා, non-defective items තියෙනවා. Machine Z වල defective items තියෙනවා, non-defective items තියෙනවා. Right?
මෙයා ඕනේ නෑ මට. මෙයා වයින් කරන්න විදියක් නෑ. So this is how your tree diagram should looks like. Right? And we know the probability values as well. Machine මොකක් හරි product එකක් ගත්තොත් ඒක machine X වලින් හැදෙන තියෙන probability එක කීයද? What is the probability of an item being produced by machine X? What? 60%, right? It means here 0.6. That item being produced by machine Y, the relevant probability is 0.3. 30% of the items have been produced by machine Y, and 10% is being produced by machine Z, 0.1. And further, they have given 1% of the items produced by machine X are defective. 1% means in decimals what? 0.01. X වලින් හදන 0.01 items are defective. It means 99% of the items are non-defective, right? Non-defective. Machine Y වලින් හදන 2% of the items produced by machine Y are defective. It means here the probability value should be 0.02. එහෙනම් non defective වෙන්න තියෙන probability එක කීයද? machine Y වලින් නම් හදන්නේ 98ක ප්‍රශ්නයක් නැතුව ඇති. Right? 98%. 0.98. And if a particular product is being produced by machine Z, there is a 3% probability of that item to be defective, 0.03. It means there is a chance of 97%. There's a probability of 97% for that item to not being defective. Right? So this should be your answer for part A. This is how your tree diagram should looks like. Machines තුනයි එක එක machine එකකින් හදන items defective වෙන්නත් පුළුවන් non defective වෙන්නත් පුළුවන්. With relevant probabilities you need to present. Clear? මෙහෙම නේද දෙන්නේ? Oh yes sir. Right. Then in part B they have asked if an item is selected at random, find the probability that the item is defective. Right? So you find the answers for part B, C, and D. B, C, D කියන තුනට answers හොයන්න based on this tree diagram. You can do that for part B, C, and D.
Right, done. Have found the answers. Right. Part B. If an item is selected at random, find the probability that the item is defective. මොන values ද මේ අහන්නේ? Right. If an item is selected at random, find the probability that the item is defective. අපි අහම්බෙන් මොකක් හරි item එකක් ගත්තොතින් ඒ item එක defective item එකක් වෙන්න තියෙන probability එක කීයද? හම්බෙන් item එකක් ගත්තොතින් ඒක defective item එකක් වෙන්න තියෙන probability එක කීයද? How can we find the answers? කොහොමද හොයන්න පුළුවන්? Here part 4 වල B part 4 වල B, how can we find the answer here? මෙතනදී හොයන්න පුළුවන් කොහොමද? defective items කොතනද තියෙන්නේ? මෙන්න defective item එකක්. machine Y වලින් defective items එන්නත් පුළුවන්. machine Z වලින් defective items එන්නත් පුළුවන්. machine X වලින් defective item එකක් එන්න තියෙන සම්භාවිතාව කීයද? What is the probability of having defective items from machine X here? Machine X වලින් වෙන්න තියෙන සම්භාවිතාව 0.6. ඒකෙන් defective item එකක් එන්න තියෙන probability එක 0.01. එහෙනම් from machine X වලින් ගත්තොත් what is the probability? 0.6 into 0.01. මෙයා වැඩි කිරීම, right? That is the probability of having a defective item from machine X. If it is from machine Y වලින් නම් what is the probability? And if it is from machine Z, what is the probability? machine Y වලින් නම් කීයද? Yeah, machine Y වලින් වෙන්න තියෙන probability එක 0.3, ඒක defective වෙන්න තියෙන probability එක 0.02. It means what? Equal 0.3 into 0.02. machine Z වලින් වෙන්න තියෙන probability එක what? 0.1, and being that defective, the probability is 0.03. It means 0.1 into 0.03. So what is the probability? Probability that the item is defective. Defective වෙන්න පුළුවන් machine X වලින් වෙන්නත් පුළුවන්, machine Y වලින් වෙන්නත් පුළුවන්, machine Z වලින් වෙන්නත් පුළුවන්. එහෙනම් the total probability value should be what? Should be the sum of these three. 0.015. එකනේ දාවි. 0.015. That is part 4, the answer for B, right? Part 4B. Part 4C. Assuming an item is selected at random and is found to be defective. Then අපි දන්නවා අපි තෝරගෙන තියෙන item එක defective item එකක්. Right? We already know the item we have picked or we have selected or we have found is a defective item. Already know. එහෙනම් මොකෙන්ද අහන්නේ මේ? Conditional probability වලින්. Right. Find the probability that the item was produced on machine X. අපි ගාව තියෙන අපි පික් කරන් තියෙන item එක defective item එකක් නම් ඒක machine X වලින් වෙන්න තියෙන සම්භාවිතාවය කීයද? How can we find the answer there?
කොහොමද හොයන්නේ? I will type it here. Right. කොහොමද හොයන්න පුළුවන්? Right. But we have asked, we need to find the probability of what? Assuming an item is selected at random and is found to be defective, find the probability that the item was produced by machine X. Probability of an item being produced by machine X, given that it is a defective item. මොනවකට අපි හොයන්න කියන්නේ? defective item එකක් වෙලා තියෙද්දී අපි දැනටමත් දන්නවා ඒක defective කියලා. එහෙනම් ඒක X කියන machine එකෙන් වෙන්න තියෙන සම්භාවිතාව කීයද? That is what we need to find. So what is the formula we can use? Probability of divide වෙන මොකෙන්ද? Right? Probability of that item being defective. උඩ ඉන්නේ කවුද? Probability of what? X intersection T. Right? X intersection T. Right. Now tell me the values. What is the upper, what should be the upper value? What is this value? Probability of X intersection D. X intersection D කියලා කියන්නේ මොන value එකද? X intersection D මේ තියෙන්නේ X intersection D. X වලින් වෙන්නත් ඕන, defective වෙන්නත් ඕන. එහෙනම් එතන probability එක කීයද? කොහොමද ගන්නේ? X වලින් වෙන්න තියෙන probability එක 0.6, D defective වෙන්න තියෙන probability එක 0.9 sorry 0.01. मतलब table එකේ මේ වෙලා. Right. So what is the value there? 0.6 තමයි X කියන machine එකෙන් item එකක් produce වෙන්න තියෙන සම්භාවිතාව. Right? X කියන machine එකෙන් හැදිලා ඒක defective වෙන්න තියෙන probability එක 0.01. Right? X කියන machine එකෙන් හැදිලා ඒක defective වෙන්න තියෙන සම්භාවිතාව. මෙන්න මෙයාව තමයි අපි මේ හෙව්වේ. මේ value එක කීයද? යට තියෙන value එක කීයද? Probability of being a defective item, that is what we have found. මේ අපි හෙව්වේ ඒක. Right? Defective නම් ඒක machine X වලින් වෙන්නත් පුළුවන්, Y වලින් වෙන්නත් පුළුවන්. is a defective වෙන්න තියෙන සම්භාවිතාව 0.015. Therefore this need to be divided by 0.015. 0.015. So what should be the answer? Here then known. पहले किया होती 0.6 into 0.01 over 0.015, 0.4, right? 0.4 should be the answer for part C. Defective item එකක් වෙලා තියෙද්දී ඒක machine X වලින් හැදෙන්න තියෙන සම්භාවිතාව 40යි කියන එක. Right? Part C. Then part D. D වල අපි මොකක්ද අහන්නේ? If item is found to be defective, find the probability that the item was made by machine X. Right? If item is found to be defective, අපි දැනටමත් දන්නවා අපි මේ පික් කරන් ඉන්න item එක defective item එකක්. එහෙනම් ඒ defective item එක මොකෙන්ද? Find the probability that the item was made by machine X. ගානේ පොඩි වැඩක් දක්වලා තියෙනවා. C වලයි D වලයි දෙකේම අහන්නේ මොකද්ද? එකම දේ නේද? Assuming an item is selected at random and is found to be defective. ඒකෝනේ මේ කියන්නේ. If item is found to be defective. මෙතන කියනවා මොකද්ද? Find the probability that the item was produced on machine X. මෙතනත් අහන්නේ ඒකමනේ. Find the probability that the item was made by machine X. Right? The same answer. ඒකම තමයි.
for part C and D. එකම දේ අහන්න. Right? So these sort of questions will be there under probability theory. අනිවාර්යයෙන්ම අර terms වලින් අහනවා. Right? Key terms. Independent events කියන්නේ මොකද්ද? Sample space කියන්නේ මොකද්ද? Independent events කියන්නේ මොකද්ද? Mutually exclusive events කියන්නේ මොකද්ද? ඔය terms වලින් right 2 to 3 marks or 4 marks maximum can be tested, and then the sum. And there are also right under this conditional probability there is high probability of having or testing your knowledge. Right. That is 2018 mark. Right, have you got these answers? The answers are 0.4, yes, 0.15, 0.15, okay. Right. Then 2017 mark. Right. 2017 to तभी ඔක්කොම කතා කරලා ඇත්තේ. What we left to discuss is question number 4. The question under the probability theory. Right. Here, define the following terms. Are key terms වලින් අහනවා. We need to define what do we mean by an experiment. Experiment එක කියන්නේ මොකක්ද? Random experiment. What do you mean by a random experiment? මොකද වෙන්න ඕන? ඒක repeatable වෙන්නත් ඕන. හරිම exact outcome එක අපිට නිශ්චිතව කියන්න බැරි වෙන්නත් ඕන. Right? ඔන්න ඔය conditions දෙක satisfy කරනවා නම් ඒක random experiment එක. Right? අපි කොහොමද කිව්වේ? Repeatable process, right? Where we cannot predict the exact outcome with certainty. Repeatable process where we cannot predict the exact outcome with certainty. Repeatable වෙන්නත් ඕන. හරිම outcome එක නිශ්චිතව කියන්න බැරි වෙන්නත් ඕන. එහෙනම් ඒක random experiment එක. Independent event, mutually exclusive event we have already discussed. Then part 2. Try this one. A committee of 5 people is to be formed randomly from a group of 10 women and 6 men. Right? Women la 10යි men la 6යි ඉන්නවා. මේ අයගෙන් 5 දෙනෙක්ගේ committee එකක් form කරන්න ඕන, හදන්න ඕන. Find the probability that the committee has 3 women and 2 men. In part A, part B වල අහනවා 5 women. Part C වල අහනවා at least 3 women. Right? So we need to find the probabilities here. Try this one. We'll give you 5 minutes. Women la 10යි men la 6යි ඉන්නවා. 5 දෙනෙක්ගේ committee එකක් හදන්න ඕන. Right? අපිට එකපාර මෙතන ඔලුවට එන්නේ probabilities නෙවෙයි. මොකද්ද? Permutation and combination. හැබැයි අපෙන් අහන්නේ මොකද්ද? Probability values. Right? Yes, we have to use permutations and combinations, and however we need to provide our answers in probabilities, using probabilities. Probabilities හොයන්න permutations, combinations මෙතනදී ඕන වෙනවා තමයි. Probability values.
Anyone who has found the answers? Right here, what are the information they have provided? There are how many women? There are 10 women and there are 6 men. We need to form a committee consisting with 5 members. So in terms of probability, we should know what the possible outcomes. සම්භාවිතාවයක් කියන්නම් අපි අර වෙන්න පුළුවන් දේවල් ටික දැනගෙන ඉන්න ඕන. ධාතු කැටයක් උඩ දැම්මොත් අපි දන්නවා මොකද්ද? ඕකේ එක වෙන්නේ 1 නැත්නම් 2 නැත්නම් 3 නැත්නම් 4 නැත්නම් 5 නැත්නම් 6. කාසියක් උඩ දැම්මොත් අපි දන්නවා මොකද්ද? එක්ක head නැත්නම් tail. Like that way, right? Here also we should know the possible outcomes. Right? Here also we should know the possible outcomes. What are the possible outcomes here? මෙතන තියෙන possible outcomes මොනවද? 5 දෙනෙක්ගේ කමිටියක් හැදෙන්න ඕන. ඔය 5 දෙනාගේ කමිටිය හැදෙන්න නැත්නම් හදන්න තියෙන අපිට possible විදි මොනවද? What are the ways? කොහොමද? කතා කරන්නේ. What are the ways? 5 දෙනෙක්ගේ කමිටියක් හදන්න ඕන. What are the possible outcomes? ඔය 5 දෙනා හැදිලා එන්න පුළුවන් විදි මොනවද? එක්ක කොහොමද? Mensලා කවුරුවත් නැහැ. 0 mens. And how many women? Mensලා බිඳුවයි කියලා කියන්නේ womenලා කීයද? 5 දෙනා. ඔක එක outcome එක. කොහොම වෙන්න පුළුවන්. නැත්තම් 1 men and how many women? 4 women. another outcome. නැත්තම් ඔය 5 දෙනා හැදෙන්න පුළුවන් mensලා දෙන්නයි womensලා 3 දෙනා. possible නේ? නැත්තම් කොහමද? 3 men and 2 women. Another way. එහෙම නැත්තම් 4 men and 1 women. එහෙමත් නැත්තම් 5 men and 0 women. So these are the possible outcomes. මේ ටික නේද possible outcomes වෙන්නේ, isn't it? මේ ටික නේද? So these are the possible outcomes. ඔය 5 දෙනා හැදෙන්න ඕන මෙන්න මේ විදිවලින් මොකක් හරි එක විදියකට නේ. එක්ක mensලා කවුරුවත් නැහැ, womensලාම 5 දෙනෙක්. නැත්තම් mensලා එක්කෙනයි ඉතුරු 4 women. නැත්තම් දෙන්නයි 3 දෙනයි. නැත්තම් 3යි 2යි 4යි 1යි. නැත්තම් ඔක්කොම 5 දෙනාම mens. Right? So these are the possible outcomes. And then we already know how to calculate number of ways. Number of ways කිව්ව ගමන් මතක් වෙන්නේ මොකද්ද? විදි කීයක් තියෙනවද? How many ways are there? Number of ways කිව්ව ගමන් මතක් වෙන්නේ මොකද්ද? What? අමතක නම් මතක් කරගන්න මොකද්ද? The permutation and combinations. Yes, exactly. Right. So we need to select, right, 0 men and 5 women. 0 men and 5 women. කියන්නේ mensලා කවුරුවත් නැහැ. 5 දෙනාම, right? 5 දෙනාම කවුද? womenලා වෙන්න ඕන. මේක NCR then PR දෙන්නේ. මේ තියෙන්නේ selection ද arrange select කරනවද arrange කරනවද අපි? select කරනවා. select කරනවා. එහෙනම් permutation ද combination ද? combination. combination. NCR ද NPR ද? NCR. NCR, right. There are 6 men. Out of that, we need not to pick anyone. 6 is 0. Right. මෙතන තියෙන්නේ මොකද්ද මේ? Here what we have, this is what? And නම් මම කරන්නේ addition ද multiplication? multiplication. multiplication, right. 6 දෙනෙක් ඉන්නවා මෙන්ලා 6 දෙනාකින් කවුරුවත් ගන්න නැහැ. 6 is 0. And there are 10 women. Out of these 10 women, I am going to select all the 5. 10C5. Right?
It means how many ways are there? The key at the in first possible option, how many ways are there? 6C0 means already 1. 10C5. There are 252 ways. Now, me possible outcome එක ගන්න විදි අපිට 252ක් තියෙනවා. Like that we find the rest. ඒ විදිහට ඉතුරු ටික හොයන්න. මෙතන නම් කොහමද? Mensලා 6 දෙනයි. Out of that we need to select 1. And out of 10 women we need to select 4. If so, how many ways are there? 6C1 into 10C4. 1260. Or number of ways. Yes, NCR. In our third possible outcome, out of 6, we need to select 2 men. And out of 10 women, we need to select the other 3. Now, with the gear. Here, 6C3 into 10C2. 900. Yes. Here, out of 6 men, we need to select 4. And out of 10 women, we need to select the 1. 6C4 into 10C1. 150 ways. And the last possible outcome, right? Out of 6 men, we are going to select all the 5. What we need to form the committee. And out of these 10 women, we are not going to pick anyone for the committee. If so, there are how many ways? 6 ways. Right? There are 6 ways. අපිට ඇත්තට මෙයාගෙන් වැඩක් නෑ. අපිට ඕන මොනවද? possible outcomes ටිකයි. එයාලගේ මොකද්ද? මොනව ටිකද? probabilities ටිකයි. Right? So I will have the figures here. 800, 900, 156. මේ ටිකනේ ආවේ. What I actually need to know is the probability values. මෙන්න මෙයානේ මට ඕන. Probabilities නේ හොයන්න කියන්නේ. So without knowing how many ways, how many possible ways are there, in this case we can't find the probability. This is actually what we need. Right. Possible outcomes and probability values. Right. Now tell me what should be the probability value here. මෙන්න මේ possible outcome එක එන්න තියෙන probability කීයද? අපේ කමිටි එකේ 5 දෙනාම විමෙන්ල වෙන්න තියෙන probability එක කීයද? Tell me what should be the value here. How can we find that? කමිටි එකක් හදන්න ඕන 5 දෙනෙක්ගේ ඒ 5 දෙනාම විමෙන්ල වෙන්න තියෙන probability එක කීයද? එයාව කොහොමද ගන්න? ළඟටම ගෙනල්ලා තියෙන එක. We need to find the value here. මෙන්න මෙතන කීයද? What should be the value here? Here. Right. What should be the probability? ඔක්කොම විදි කීයක් තියෙනවද? 5 දෙනෙක්ගේ කමිටියක් ෆෝම් කරන්න ඕන. How many total ways are there? යාව අමතක කරන්න. විමෙන්ල 10යි මෙන්ල 6යි ඉන්නවා 5 දෙනෙක්ගේ කමිටියක් හදන්න ඕන. මට සම්පූර්ණ විදි කීයක් තියෙනවද? ඔය කමිටිය ෆෝම් කරන්න.
how many total ways are there to form this committee? විදි කීයක් තියෙනවද? How many total ways? It means the sum of these, right? නැත්නම් NCR වලින් කිව්වොත් කොහොමද? 16 දෙනෙක් ඉන්නවා. 16 දෙනෙක් ඉන්නවනේ. විමෙල්ල 10යි මෙල්ල 6යි. ඔය 16 දෙනාගේ මට කීයක කමිටියක් හදා ගන්න ඕනද? 5 දෙනෙක්ගේ කමිටියක් හදා ගන්න ඕන. එහෙනම් මට විදි කීයක් තියෙනවද? 16C5 4368. ඒ ආන්සර් එකම තමයි මේ ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. right? එයාම තමයි මේ. එයාව අපි බ්‍රේක් අප් කරලා ගත්තා. එක එක අවුට්කම් එකේ විදි කීය? මෙන්න මේ විදියට උනුත් විදි 6යි. මේ විදියට උනුත් විදි 150යි. If it is like this, there are 900 ways, 1800 ways, like that. Right? However, altogether there are 4368 ways. සම්පූර්ණ විදි 4368ක් තියෙනවා. එහෙනම් මෙන්න මේ option එක එන්න තියෙන chance එක කීයද? What is the probability value that should be here? කීයද? 4368ක් තියෙනවා ඔක්කොම විදි. ඒකෙන් 252ක chance එකක් තියෙනවා මෙන්න මේ outcome එක එන්න. Therefore, this should be the probability value. 0.06. Got it? Sampurna Vidhi. There are in total there are 4368 ways. Out of that, there are 252 ways to form this committee, right? With only 5 women. Women la 5 දෙනෙක් ගෙම්ම මේ form committee එක form කරන්න විදි 252ක් තියෙනවා. එහෙනම් as a probability, the value should be 0.06. එහෙනම් මෙතන කීයද? අපේ කමිටි එකේ men's ලා එක්කෙනයි women's ලා 4 දෙනයි වෙන්න තියෙන probability එක කීයද? මේ outcome එකේ එන්න තියෙන probability value එක කීයද? How can we find the answer here? කොහොමද හොයන්න පුළුවන්? විදි ඔක්කොම 4368ක් තියෙනවා. Out of that there are 1260 ways to form this committee like this with 1 man and 4 women. Right? So it means the probability value should be 0.29. Now මෙතන විදි ඔක්කොම 4368ට එකෙන් 1800ක් මෙන්න මේ විදිහට පුළුවන් with 2 men and 3 women. So the probability value is 0.41. Right? Here. Yes, 0.21. 0.03. Right? මේ පොඩි ගානක් එන්න ඇති. Round off කරපු සප් එන්නේ. Alright, 0.01. හතරකටම ගමු. ඔන්න ඔය figures වලින් එනවා. Right? See, always what the sum of probability should be equals to what value? Probabilities වල එකතු හැම වෙලාවම කීයක් වෙන්න ඕනද? එකක් වෙන්න ඕන. Right? So this is our probability distribution with respect to question number 2 or part 2. Yes. Right. Now we can find the answers for part A, B and C. And අපිට A, B, C වලට ලේසියම උත්තර හොයාගන්න පුළුවන්. ඒ වල අහන්නේ මොකද්ද? In A, what we have asked for, we need to find the probability that the committee has 3 women and 2 men. Women la 3 දෙනයි men la 2යි. මෙන්න මේ කියන විදිහට right අපේ committee එක pick කරගන්න අපේ committee එක select කරගන්න තියෙන probability එක කීයද? You can see the answer now. Answer එක පේන්නම තියෙනවා කීයද? 3 women and 2 men. 3 women and 2 men mean 3 women and 2 men. So what is the probability value? Here 0.4125. That should be the answer for part A.
Right. Part B, yeah, 0.4121. Part B වල මොකක්ද? 5 women. පස් දෙනාම womenලා විතරයි. mensලා කවුරුවත් බෑ. එන්න A option එකේ එන්න තියෙන probability එක කීයද? Probability that the committee has only 5 women, no men's. ඒ අහන්නේ කවුරු ගැනද? මේ ඉන්නේ. No men and 5 women. So what is the corresponding probability value? 0.0577. 0.0577. C. What should be the answer for part C? C වල මොකක්ද? At least 3 women. At least 3 women කිව්වොත් what are the possible outcomes? ඔය පස් දෙනාගේ කමිටි එකේ අඩුම තරමේ විමෙල්ලා 3 දෙනෙක්වත් ඉන්න ඕන කිව්වොත් what are the possible outcomes? At least 3 women should be there. So what are the possible outcomes? මට මෙයාව consider කරන්න පුළුවන්ද? මෙන්න මෙයා. At least 3 women කිව්වොත් මෙයා එතනට එනවද? Yes, 5 women කියලා කියන්නේ 3 වලට වඩා වැඩි. Yes, we can consider this. මෙයා හරි. එයා එන්න ඕන. Can I consider this one? Can I consider this one? At least අඩුම තරමේ at a minimum there should be 3 women. එහෙනම් 4 women වෙන්න පුළුවන්. It's okay. At least කිව්වොත් මෙයා consider කරන්න පුළුවන්ද? Can we consider this one? 2 men and 3 women කියන option එක ගන්න පුළුවන්ද? Yes. Can we consider this one? At least 3 women. අඩුම තරමේ ඔය කමිටි එකේ විමෙල්ලා 3 දෙනෙක්වත් ඉන්න ඕන. මෙතනින් පල්ලෙහාට විමෙල්ලා 3 දෙනෙක් එන්නේ නැහැ. එහෙනම් so these are the 3 possible outcomes we need to consider. So what should be the probability value? එහෙනම් probability value එක වෙන්න ඕන මොකද්ද? මෙන්න මේ 3 දෙනාගෙම මොකද්ද? probabilities වල එකතු. Right? That should be the answer for part C. මෙන්න මේ 3 දෙනාගේ probabilities වල එකතු. These 3. The answer should be 0.7582. Right? Probability ගන්න ඇතුළට permutation combination ring වල ආපු ප්‍රශ්නයක්. Right? Right. So directly we cannot take the probability values. For that we should know what are the possible outcomes, and for each and every possible outcomes how many ways are there. So based on these figures we can generate the probability values. Right. That is part 2. Right. Now try part 3 on tree diagram. Right. Tree diagram gana. This one. Try this one.
Right. Is your tree diagram looks like this? There are three machines called J, K, L. 25% of the biscuits are produced by machine J. 45% of the biscuits are produced by machine K, and the rest of the biscuits. කියන්නේ මෙතන මේ දෙන්න 170 කියලා කියන්නේ ඉතුරු 130 හදනවා ඇත්තේ L කියන machine එකේ. And then further they have given that it is known that 2% of the biscuits made by machine J are broken. J කියන machine එකෙන් හදන 102ක් biscuit broken. It means 98% or 0.98 of the biscuit have no issues. And then 3% of the biscuits made by machine K are broken. K වලින් හදන K කියන machine එකෙන් හදන 103ක biscuits 103ක් මොකද්ද broken. ඒ කියන්නේ ඉතුරු 197 කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. And 5% of the biscuits made by machine L are broken. 5% of the biscuits made by machine L are broken. It means 95% of the biscuits have no issues. Right. So part A, we need to draw a tree diagram to illustrate all the possible outcomes and associated probabilities. We have done that. And in part B, we have asked to calculate these probability values. A biscuit is selected at random. Right. Part B. Calculate the probability that the biscuit is being made by machine J and is not broken. අපි අහම්බෙන් biscuit එකක් ගත්තොතින් ඒක machine J එකෙන් හැදිච්ච කිසි ප්‍රශ්නයක් නැති biscuit එකක් වෙන්න තියෙන probability එක කීයද? machine J එකෙන් හැදිලා තියෙන්නත් ඕන, broken වෙලා තියෙන්නත් බෑ. Not broken වෙන්නත් ඕන. So what is the probability? How can we calculate that value? Machine J එකෙන් හැදිලා තියෙන්නත් ඕන, right? And it should not be broken. So what is the probability value? What is the probability value?
How can we find the probability value there? 0.245. Yes, correct. Right? කොහොමද equal machine J එකෙන් හැදෙන්න තියෙන සම්භාවිතාව කීයද? බිස්කට් එක machine J එකෙන් හැදෙන්න තියෙන probability එක 0.25. ඒක non broken බිස්කට් එකක් වෙන්න කිසි ප්‍රශ්නයක් නැති බිස්කට් එකක් වෙන්න තියෙන probability එක 98%. So 0.25 into 0.98. Therefore, there is a probability of 24.5%. එහෙම නැත්නම් 0.245. Correct. And then the answer for part C. Part C වල මොකක්ද අහන්නේ? Calculate the probability that the biscuit is broken. Now අපි අහම්බෙන් biscuit එකක් ගත්තොත් ඒක broken biscuit එකක් වෙන්න තියෙන සම්භාවිතාව කීයද? Right? What is the probability value there? Broken biscuit එකක් වෙන්න තියෙන සම්භාවිතාව කීයද? ඒ කියන්නේ මොනවද? මේ තියෙන මෙයා broken. එහෙනම් broken උන්තින් ඒක machine J එකකින් වෙන්නත් පුළුවන්. machine K එකකින් වෙන්නත් පුළුවන්. machine L එකකින් වෙන්නත් පුළුවන්. It means what? We need to calculate the total probabilities of these three outcomes. Right? එහෙනම් මෙතන broken item එක machine J වලින් වෙන්න තියෙන probability එක කීයද? It can be from machine J or from machine K or from machine L. J වලින් වෙන්න තියෙන probability එක කීයද? 0.25. ඒක broken වෙන්න තියෙන chance එක 0.02. 02. නම් උච්චර probability එකක් තියෙනවා. machine K වල නම් K වලින් වෙන්න තියෙන probability එක 0.45. ඒකෙන් එන එක broken වෙන්න තියෙන probability එක 0.03. එන්න මෙයා. K වලින් broken. L වලින් broken වෙන්න තියෙන probability එක. biscuit එක machine L එකෙන් හැදෙන්න තියෙන probability එක 0.3. And the probability of that biscuit to be broken if it is from machine L is 0.05. Therefore, the total probability value should be what? Make an 0.0335. 0.0335. Yes, correct. Good. That should be the answer for part C. Probability that the biscuit is broken. In part D, what we need to find? Part D will be given that the biscuit is broken, given that කිව්ව ගමන් මොකද්ද මේ යන්නේ? Using what? We need to use conditional probability, right? Given that the biscuit is broken, find the probability that it was not made by machine X. Yes, conditional probability, right? Given that the biscuit is broken, අපි අර අහම්බෙන් පික් කරන biscuit එක අහම්බෙන් සිලෙක්ට් කරන biscuit එක අපි දැනටම දන්නවා මොකද්ද? ඒක broken. ඒක broken biscuit එක. එහෙම දැනගෙන තියෙද්දි අපෙන් අහනවා find the probability that it was not made by machine K. machine K වලින් හැදෙන්නේ නැතුව තියෙන්න පුළුවන් සම්භාවිතාවය කීයද? ඒ කියන්නේ මොකද්ද? machine K වලින් නොවෙනවා කියලා කියන්නේ මොකක්ද අනිත් පැත්තට? එක්ක machine J එකෙන් එහෙම නැත්නම් machine L එකෙන් වෙන්න තියෙන සම්භාවිතාව කීයද කියන එක. right. Right? We need to find the probability of what? Probability of K dash. මෙයා නේද? K වලින් වෙන්නේ නැතිව තියෙන්නයි ඕන. machine K එකෙන් හැදෙන්නේ නැතුව තියෙන්නයි ඕන. right? Given that it is a broken biscuit. This is what we need to find. How can we find this one? Right?
probability of K dash intersection B divided by probability of that biscuit being broken. What we already know. No. Right. K dash කියලා කියන්නේ එහෙනම් K ට අයිති නැති. K ට අයිති නැත්නම් අයිති වෙන්න ඕන කාටද? එක්ක J ට එහෙම නැත්නම් L ට. K dash කියලා කියන්නේ ඒකනේ. K කියන මැෂින් එකෙන් හැදෙන්න බෑ. එහෙනම් එක්ක J නැත්නම් L. Right. This value probability of that biscuit being broken we have already found. What is that value? What is that value? 0.0335. මේ හිව්වේ අපි අහම්බෙන් බිස්කට් එකක් ගත්තොත් ඉතින් ඒක broken බිස්කට් එකක් වෙන්න තියෙන probability එක. Right? Yeah, for part D, I will have the answer here. Right. If we consider if it is from machine J නම් මෙයා වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. broken biscuit එකක් වෙන්න තියෙන probability එක 0.0335. 0.0335. Right. එහෙනම් ඕක machine J එකෙන් වෙන්න තියෙන එක machine J එකෙන් වෙන්න තියෙන probability එක කීයද? machine J එකෙන් වෙන්න තියෙන probability එක. machine J එකෙන් කියන්නේ it should be a broken biscuit and it should be from machine J. කොහොමද ගන්නෙ? 0.25 අර J intersection B කියන එක ගන්න මෙයා 0.25 into කීයද? 0.02. 0.02. broken biscuit එක machine J වලින් එන්න තියෙන probability එක තමයි මෙතනින් එන්නේ. එයාට එකතු වෙන්න ඕන කවුද? broken biscuit එක machine L වලින් එන්න තියෙන probability එක. broken biscuit එකක් වෙන්න තියෙන probability එක 0.0335. Right. broken biscuit එක machine L වලින් එන්න නම් what is the probability? 0.3 into 0.05. 0.3 into 0.05. Right. So what are the values here? The values one of ගානේ අපෙන් අහන්නේ not from machine K කියලා නේද? 2017. Here, given that the biscuit is broken, find the probability that it was not made by machine K. Not made by machine K කියලා කියන්නේ එක්ක machine J වලින් එහෙමත් නැත්නම් machine L වලින්. එහෙනම් ඒ දෙන්න වෙන වෙනම එයාලගේ probabilities එකතු කරන එක තමයි මේ කරන්නේ. Right. Is it 0.597? 0.25 into 0.02 over 0.0335. Measuring 0.1492. එකනේ broken biscuit එකක් නම් ඒක machine J වලින් වෙන්න තියෙන chance එක නැත්නම් probability එක 0.1492. ඒක machine L වලින් වෙන්න තියෙන probability එක එහෙනම් 0.4477. 0.4477. Yes, therefore the final answer should be 0.597. So that's what. Yes, 0.597 and 0.5969. 0.597.
69, yes. Okay, we have 7. So this should be the final answer, right? It was not made by machine K Q1 is a K නැත්තම් එක J වලින් වෙන්න ඕන නැත්තම් L වලින් වෙන්න ඕන. Therefore separately we need to find the probability values, right? If it is a broken item, what is the probability of that item being produced by machine J? 0.1492. If the item is broken, what is the probability of that item was produced by machine L? That is 0.4477. In a machine K වලින් නොවෙන්න තියෙන සම්භාවිතාව 0.597. 5969. Both are correct. Right? So these sort of questions will be there in your exams, right? From the probability chapter, probability theory, right? So definitely you will be tested on some key terms, right? That is why I have given you it separately. Some key terms where you should familiar when it comes to the probability theory, right? Right. So with that, shall we stop?